kwasenkosi sithole izifundo eziningi umsebenzi bese usinikeza isibusiso esifana ukufundela izwi nasekuhlanganeleni kwabazali. Sivule izingqondo sinikeze ukuqonda wenza ubunzima belula wenza ubungaqondi eqondane egameni lenkosi uJesu. Amen. Singabheka uSamuel 8 sizobheka kabanzi indaba yophawu kaNkulunkulu kuSamuel 7. Uphawu kaNkulunkulu ulethwa kusizukulwane sokugcina ngaphansi kophawu lwesithupha. Uphawu lwesithupha lususa eminyakeni 1755, 1 November 1755, liyesibeka osukwini lokuzalwa Jesu. Uphawu lwesithupha lolu. So okusho ukuthi kusizukulwane sokugcina abantu bamukela uphawu kaNkulunkulu ngaphansi kophawu lwesithupha. Kulezi mpawu ezisikhombisa ebesizibhekile. Uphawu lwesikhombisa uphawu lwesikhombisa olungukuzalwa kukaJesu olukuSamuel 8 verse 1. So sifisa ukuthi sithi ukubheka kabanzi indaba yophawu lukaNkulunkulu encwadini kaSamuel. Incwadi uSamuel 7, iSamuel 7 verse 1. Emva kwalokho ngabona izingilosi ezine zime emagumbini omane omhlaba, zibambana imoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi moya emhlabeni naselwandle nakuwodwa umuthi. Ngase ngibona enye ingilosi yenyuka empumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingilosi ezine ezanikwa ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Verse 3. Yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Isikhathi sasesemaphethelweni kwase kuza kuvunguza imimoya, kwase kuvela ingilosi empumalanga imemeza kuzingilosi ezine ezibambe imimoya ukuthi imimoya ingavunguzi. Ithi na ningoni umhlaba nolwandle size sizibeke izinceku zikaNkulunkulu uphawu emabunzini azo. Luyini uphawu lukaNkulunkulu? Umbuzo ukuthi luyini uphawu lukaNkulunkulu? Namhlanje siphila emhlabeni okune information eningi kakhulu. Abantu bakhuluma ngezinto eziningi njengophawu lwesilo. Kodwa sobona masifika kuSamuel 13 ukuthi kahle kahle uphawu lwesilo yini njengalokho sikuvezwa iBhayibheli, ngoba kwamele siqonde ukuthi isilo iBhayibheli ekhuluma ngaso yisilo. So opposite uphawu lwesilo kunophawu lukaNkulunkulu. Umbuzo usekuthini luyini uphawu lukaNkulunkulu? Ingilosi ivela empumalanga. Empumalanga kuvela ukukhanya. Kulapho esithi makusebusuku kungakhanya emhlabeni, mase kuzakusa ukukhanya sikubona kuvela empumalanga. Mase kuzakusa inkanyezi yasekuseni esibiza ukuthi indonsakusa ibonakala empumalanga. Ukukhanya kubonakala kuvela kuqala empumalanga. So ingilosi lena ivela empumalanga okuveza ukukhanya kwentando kaNkulunkulu ezwini lakhe. So okusho ukuthi emhlabeni osumboshwe ubumnyama, abantu intando kaNkulunkulu seyingasacaci kubona, kunengilosi noma isithunywa esiletha ukukhanya kwentando kaNkulunkulu kuveziwe ezwini likaNkulunkulu. Umbuzo esiwuphendulayo ukuthi luyini uphawu lukaNkulunkulu? Kwezekeli 20 verse 12 uthi uNkulunkulu ungabanika futhi amaSabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nabo, ukuze bazi ukuthi ngikuJehova obangcwelisayo. Kwezekeli 20 verse 20
ningcwelise amaSabatha ami abe yisibonakaliso phakathi kwami nani ukuze nazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu. Ku-Exodus 31 verse 12 no-13 uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi anogcina amaSabatha ngokuba aluphawu phakathi kwami nani ezizukulwane zenu ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcwelisayo. uNkulunkulu ukhuluma ngamaSabatha njengesibonakaliso, njengophawu phakathi kwakhe nabantu bakhe. AmaSabatha ayisibonakaliso njalo aluphawu phakathi kwaNkulunkulu nabantu bakhe ezintweni ezimbili. uNkulunkulu ukhulume ngamaSabatha. Ngifisa ukuthi sibuke ukuthi iBhayibheli kubeka kanjani. Uthe amaSabatha. So amaSabatha ayisibonakaliso aluphawu phakathi kwaNkulunkulu nabantu bakhe ezintweni ezimbili. Into yokuqala ukuthi uJehova unguNkulunkulu wethu. Into yesibili ukuthi uJehova nguye osingcwelisayo. Emhlabeni onawo uNkulunkulu abaningi, uJehova uyazehlukanisa kubo bonke ukuze singadideki loba singamhlanganisi. So uJehova uzehlukanisa ngamaSabatha, uyazehlukanisa kuNkulunkulu abaningi ukuze singadideki ukuthi nguphi uNkulunkulu esimkhonzayo, ukuze futhi singamhlanganisi. Aluphawu noma isibonakaliso phakathi kwaNkulunkulu nabantu bakhe ezintweni ezimbili. Into yokuqala ukuze singamhlanganisi uNkulunkulu noma ukuze singadideki. Into yesibili nguye osingcwelisayo. Impilo yethu yokulunga emhlabeni wesono ivela kuye. So masiphila impilo yokulunga, ukulunga lokho esikuphilayo akuveli kuthina, ukulunga kwalokho esikuphilayo kuvela kuNkulunkulu. Ingakho amaSabatha aba yisibonakaliso phakathi kwaNkulunkulu nabantu bakhe ukuze sazi ukuthi nguye osingcwelisayo, nguye osenza sibe ngcwele, nguye osiphelelisayo. AmaSabatha anokokwenza nabantu bakaNkulunkulu emhlabeni wesono. Ngicela ukuthi siyilandele kahle le ndaba. AmaSabatha anokokwenza noNkulunkulu nabantu bakhe emhlabeni wesono. Anikwa abantu bakaNkulunkulu isono sesingenile. So amaSabatha la esiwafundile eBhayibhelini anikwa abantu bakaNkulunkulu isono sesingenile. Isono singangeni lawo amaSabatha ayengekho, kodwa isono sesingenile. uNkulunkulu wasewapha lawo maSabatha abantu bakhe. Anokwenza necebo losindiso nokubuyiselwa kwethu ekupheleleni uAdamu adalwa ekukho. Ayehlangene nezinkonzo zethabanekele lamaJuda. AmaSabatha la esikhuluma ngawo, uNkulunkulu athena aluphawu, ayisibonakaliso phakathi kwaNkulunkulu nabantu bakhe. Khumbula ukuthi sifuna uku-understand ukuthi uNkulunkulu uyini. So amaSabatha la uNkulunkulu akhuluma ngawo ayehlangene nezinkonzo zethabanekele lamaJuda kuTestament elidala. Encwadini kaMahebheru 9, kuMahebheru 9 uverse 8 kuya kuverse 12. kuMahebheru 9 verse 8 kuya kuverse 12. Now into esengifuna ukuthi siyinabise manje ukuthi siqonde ukuthi amaSabatha la ayehlangene nezinkonzo zethabanekele lamaJuda, ayehlangene nezinkonzo zethabanekele elenziwa Israyeli eyalwe uNkulunkulu ngesandla sikaMose. Now uPawulana ukhuluma ngethabanekele la izothabanekele lamaJuda abesekhuluma nangethabanekele elisezulwini. Verse 8 uthi kuMahebheru 9, umoya ongcwele etshengisa lokho ukuthi ayikabonakaliswa indlela eya endaweni engcwele lisemi ithabanekele lokuqala. Ayikabonakaliswa indlela eya endaweni engcwele lisemi ithabanekele lokuqala. Now into engifisa ukuthi ibe lisengqondweni yenu yikuthi amaSabatha lawa esiwafundile ayehlangene nezinkonzo zethabanekele lamaJuda. So ukuze ithabanekele lisezulwini liqala ukusebenza kwakufanele kususwe kuqala ithabanekele lezinkonzo zamaJuda. uPawulu usivezela lokho. Verse 9 abesethena elona lingumfanekiso kulesi sikhathi samanje okulethwa ngalo iminikelo nemihlatshelo engenakumenza okhonzayo aphelele maqondana nonembeza, kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo izimiso zenyama. Now ngifisa ukuthi sibambe kahle le ndaba kuverse 10 lapha ngoba sizobuya sibuye futhi endabeni yokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo nemikhosi
leyo uPawulu lama ekhuluma ngemikhosi uNkulunkulu ayinika abantu bakhe endulo. So uthi la verse 10 kodwa yona kanye nokudla nokuphuza nokugeza okuyizinhlobonhlobo izimiso zenyama kuphela ezibekiweyo kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto. So izinto ezazihlangene nezinkozo zetabanekele, izinkozo ezazihlangene netabanekele lamaJuda noma ezazinokwenza netabanekele lamaJuda uthena zazibekiwe zazibekiwe kuze kufike isikhathi sokupheleliswa kwezinto. So isikhathi sokupheleliswa kwezinto sikhuluma ngesikhathi lapho uJesu eqala khona umsebenzi wakhe owawuveziwe kutabanekele lamaJuda. Verse 11 kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo. uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo. So itabanekele lamaJuda laliveza izinto ezinhle ezizayo ezaziza kugcwaliseka emsebenzini kaKristu kutabanekele lisezulwini. Abesethena wadabula itabanekele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla okungukuthi elingesilo lalokhu kudala. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungengegazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe ezuzile ukukhululwa okuphakade. So uKristu wangena kutabanekele elikhulu kungengegazi lezimbuzi namathole kodwa ngegazi lakhe. So amasabatha lawo ayehlangene nezinkonzo zetabanekele lamaJuda. Amasabatha lawo esikhuluma ngawo ayeqiniswe ngegazi. Amasabatha lawo esikhuluma ngawo ayehlangene negazi lezinkonzo zetabanekele lamaJuda. Now ngicela ukuthi ningilandele eduzane. Omunye usengathi angisabuzwa manje ukuthi ngicela ukuthi ningilandele nizoyithola indaba engikhuluma ngayo. Now ngifisa ukuthi siqonde uphawu lukaNkulunkulu ukuthi uphawu lukaNkulunkulu yini, ngoba le angelosi iza kusizwana sokugcina inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Imikhosi eyisikhombisa uNkulunkulu ayinikeza uIsrayeli endulo le yayiveza icebo elipheleleyo losindiso. So imikhosi eyisikhombisa eyayihlangene netabanekele lamaJuda, imikhosi yonyaka eyayihlangene netabanekele lamaJuda yayiveza ukuphelela kwecebo losindiso. Encwadini kaLeviticus 23 uLeviticus 23 leyo mikhosi siyithola encwadini kaLeviticus 23 uverse 1 ithi yona iBhayibheli uJehova wakhuluma kuMose wathi yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi kubo imikhosi emisiweyo kaJehova eniyakuyimemezela ibe yimihlangano engcwele yona iyimikhosi yami emisiweyo. Verse 4 nansi imikhosi emisiweyo kaJehova imihlangano engcwele eniyakuyimemezela ngezikhathi zayo ezimisiweyo. So imikhosi leyo omunye nomunye umkhosi munye ngamunye wawunesikhathi sayo esasimisiwe. Verse 5 umkhosi wokuqala ngenyanga yokuqala ngolweshumi nane lwenyanga kusihlwa kuyiphasika likaJehova. Ngenyanga yokuqala ngolweshumi nane lwenyanga kuyiphasika umkhosi wokuqala umkhosi wephasika. Verse 7 verse 6 ngosuku lweshumi nanhlanu loleyo nyanga kungumkhosi wesinkwa esingenamvubelo kuJehova. So iphasika ngosuku lweshumi nane ngosuku lweshumi nanhlanu umkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Verse 7 abesethela ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele ningasebenzi umsebenzi. So ngifisa ukuthi silandele ulimi olusetshenziswa eBhayibheli tena niyakuba nomhlangano ongcwele ningasebenzi umsebenzi. Now eBhayibhelini munye umthetho emthethweni eyishumi ositshela ukuthi singasebenzi umthetho weSabatha. So akusho ukuthi emkhosini wephasika abantwana bakwa-Israyeli bangafanelanga basebenze. Akusho ukuthi umkhosi wephasika nawo wawuyiSabatha. Nakho uJehova uthe yena amaSabatha ayisibonakaliso phakathi kwakhe nabantu bakhe ukuze abantu bakhe bazi ukuthi uJehova bangcwelisayo. So emthethweni eyishumi munye umthetho osivezela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngalolo suku akufanelanga basebenze umthetho weSabatha. Uthi nakho usuku leSabatha ungcwelise
izinsuku ezisithupha uyamsebenza zonke umsebenzi wakho, kodwa ngosuku lwesikhombisa awuyikwenza umsebenzi. So masiza emkhosini wephasika, emkhosini wesintu esingenamvubelo, uthena uNkulunkulu abantu bakhe kwakungafanelanga basebenze umsebenzi. Abesithi verse 8, kepha niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lwesikhombisa kungumhlangano ongcwele, ningasebenzi umsebenzi. Now umkhosi wesinkwa esingenamvubelo. And then abesethi yena kuverse 8 kuverse 9 uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi kubo, nxa nifikile ezweni engilinika lona, nivune isivuno salo. Anoletha kumpristi isithungo soliko lwesivuno, yena asizulise isithungo phambi kukaJehova ukuba samukelwe ngenxa yenu. Ngakusasa emva kwesabatha umpristi uyakusizulisa. So now ngosuku lwe-14 umkhosi wephasika, ngosuku lwe-15 umkhosi wesintu esingenamvubelo, ngosuku lwe-16 lwenyanga yokuqala umkhosi wokolimo. iBhayibheli sivezela leyo mkhosi. Abesethi la verse 15 sesibhekela imikhosi emithathu. Anozibekela kusukela kwelangakusasa emva kwesabatha, ngosuku elaletha ngalo isithungu somnikelo wokuzuliswa, kuze kube ngamasabatha ayisikhombisa apheleleyo, kuze kufike olwangakusasa emva kwesabatha lesikhombisa. Anobala izinsuku ezingama-50 ninikele ngomnikelo omusha wempuphu kuJehova. Now lo ngumkhosi obizwa ngokuthiwa umkhosi wesivuno, noma umkhosi wamaviki, noma umkhosi wePentecost. So now sesinemikhosi emine esiyibonayo esivezelwe iBhayibheli. Abesethi na kuverse 21 mayekhuluma ngomkhosi wePentecost, umkhosi wamaviki nomkhosi wesivuno, uthi yena niyakumenzela ngalolo suku nibe nomhlangano ongcwele, ningasebenzi umsebenzi. Kuyisimiso esiphakathi ezindlini zenu zonke ezizukulwaneni zenu, verse 21. So ngomkhosi wePentecost futhi uthi yena abantu bakaNkulunkulu bangamelanga basebenze umsebenzi. Now ngifisa ukuthi sinake ukuthi ulimi olufanayo uma uJehova ethena abantu bakhe bangasebenzi umsebenzi ngosuku lwalowo mkhosi, ulimi olufanayo uJehova lulethayo bayikhuluma ngesabatha losuku lwesikhombisa. Verse 23 uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi ngenyanga yesikhombisa ngolokuqala kwenyanga anoba nokuphumula okuzothileyo, isikhumbuzo ngokushaya amacilongo, umhlangano ongcwele. So ngonyanga ngolokuqala enyangeni yesikhombisa kwamele babe nokuphumula okuzothileyo, isikhumbuzo ngokushaya kwamacilongo. Verse 25 ningasebenzi msebenzi. Nalo lelimi futhi olusemthethweni wesabatha luyeza, ningasebenzi umsebenzi. Ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. So lo umkhosi wesi-5, umkhosi wesi-5 lona. And then abesethi na verse 26 uJehova wakhuluma kuMose wathi, kepha ngolweshumi lwaleyo nyanga yesikhombisa kulusuku lokubuyisana, anoba nomhlangano ongcwele, nithobise imiphefumulo yenu, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Ningasebenzi umsebenzi ngalolo suku, ngokuba kulusuku lokubuyisana. So nalo lelimi futhi olusemthethweni wesabatha luyavela. uNkulunkulu uthena ngosuku lwalo mkhosi, usuku lokubuyisana, umkhosi wesithupha, uthena abantu bakhe bangasebenzi umsebenzi kulusuku lokubuyisana. Ngoba kulusuku lokubuyisana ukunenzela ukubuyisana phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yilo nalo ongathotshiswa ngalolo suku uyakunqunywa kubantu bakubo. Yilo nalo owenza umsebenzi othile ngalolo suku, lowo muntu ngiyakumbhubhisa, angabikho kubantu bakubo. Ningasebenzi umsebenzi, kuyisimiso esiphakathi ezizukulwaneni zenu, ezindlini zenu zonke. Kuyakuba yisabatha lokuphumula okuzothileyo, umkhosi wosuku lokubuyisana. uNkulunkulu uthena kuyakuba yisabatha lokuphumula okuzothileyo. Encwadini kaLevitikus 16 uNkulunkulu ekhuluma ngomkhosi ofanayo. uLevitikus 16
Verse 29. Lokhu kuya kuba isimiso esiphakadekile ngenyanga yesikhombisa ngoleshumi lwenyanga niyakuthobisa imiphefumulo yenu. Ningasebenzi msebenzi owokuzalwa ekhaya nomfokazi ogogobele phakathi kwenu, ngokuba ngalolo suku niyakwenzelwa ukubuyisana ukuba nihlanjululwe, niyakuhlambuluka ezonweni zenu zonke phambi kukaJehova. Verse 31. Kuyisabata lokuphumula okuzothileyo kini, anothobisa imiphefumulo yenu, kuyisimiso esiphakade. Na uNkulunkulu uyacacisa ukuthi yena ngomkhosi wokubuyisana kuyisabatha, so akufanele abantu bakhe basebenze. Uzothola imikhosi leminye esikhulume ngayo le eminye ewu4 nayo uNkulunkulu ukhuluma into efanayo wathela abantu bakhe akufanele basebenze ngezinsuku zaleyo mikhosi. So umkhosi wesithupha lo abesethela kuverse 34, verse 33 no34 uthela uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi ngosuku lwe-15 lwaleyo nyanga yesikhombisa kungumkhosi wamadokodo izinsuku eziyisikhombisa kuJehova. Ngosuku lokuqala kuya kuba ngumhlangano ongcwele, ningasebenzi msebenzi. Naw ngifisa ukuthi sibone kule mkhosi cishe yonke ulimo olufanayo siluthola emthethweni wesine, siyaluthola kancane kule mkhosi. uNkulunkulu uthena ningasebenzi njengomthetho wesine usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uthena ningasebenzi msebenzi. Abesethela verse 36, izinsuku eziyisikhombisa niyakunikela ngomnikelo womlilo kuJehova. Ngosuku lwesishiyagalombili nibe nomhlangano ozothile, ninikele ngomnikelo womlilo kuJehova. Kungumhlangano wokugcina, ningasebenzi msebenzi. Verse 37. Le yimikhosi emisiweyo kaJehova eniyakuyimemezela ibe imhlangano engcwele, ukunikela ngomnikelo womlilo kuJehova, umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu, umhlatshelo neminikelo yokuphuzwa. Umhlatshelo neminikelo yokuphuzwa, uPawulu uMahebheru 9 ukhulume ngeminikelo yokuphuzwa nokugezwa kwezinhlobonhlobo, ivesi esiqale ngayo. So nanku lana uNkulunkulu futhi ukhuluma ngemhlatshelo neminikelo yokuphuzwa, kube yilo nalo ngosuku lwawo. Abesethela verse 38, ngaphandle kwamasabatha kaJehova, nangaphandle kwezipho zenu, nangaphandle kwezithembiso zenu zonke, nangaphandle kweminikelo yenu yonke yesihle eninikela ngayo kuJehova. So le mikhosi le esikhulume ngayo, imikhosi eyisikhombisa, imikhosi le yayingamasabatha. uNkulunkulu uthena wabapha amasabatha ukuba abe yisibonakaliso phakathi kwabo bakhe nabantu bakhe, ukuze bazi ukuthi nguye ubangcwelisayo, ukuze bazi ukuthi nguye uNkulunkulu wabo. So emhlabeni nawo uNkulunkulu abaningi, uNkulunkulu wasinikeza lawa amasabatha ukuze singadideki, singamhlanganisi njalo. La masabatha emikhosi ukuze singadideki, singamhlanganisi njalo. Emhlabeni onawo uNkulunkulu abaningi, uNkulunkulu wasinikeza amasabatha ukuze sazi ukuthi masiphila impilo yokulunga njengoba iveziwe eBhayibhelini, leyo mpilo yokulunga siyamukela ivela kuNkulunkulu, ingakhethena ukuze abe yisibonakaliso, ukuze bazi ukuthi nginguNkulunkulu obangcwelisayo. So lana ukhuluma ngamasabatha anikezwa abantu bakaNkulunkulu, isono sesingenile. Sifuna ukuqonda uPawulu kaNkulunkulu ukuthi uPawulu kaNkulunkulu luyini. So imikhosi eyisikhombisa, icebo elipheleleyo losindiso. Umkhosi wokuqala, umkhosi wephasika olwe-14 lwenyanga yokuqala, Leviticus 23 verse 5. Umkhosi wesibili, isinkwa esingenamvubelo, olwe-15 enyangeni yokuqala, Leviticus 23 verse 6. Umkhosi wokolibo olwe-16 lwenyanga yokuqala, Leviticus 23 verse 11. Umkhosi wePentecost, umkhosi wamaviki nomkhosi wesivuno, ngosuku lwama-50 sekwedlule umkhosi wokolibo, kwakuwumkhosi wePentecost. Umkhosi wesihlanu, umkhosi wamacilongo, isikhumbuzo ngokushaya amacilongo ngolokuqala lwenyanga yesikhombisa. Umkhosi wesithupha, usuku lokubuyisana ngolwe-10 lwenyanga yesikhombisa. Umkhosi wamadokodo olwe-15 lwenyanga yesikhombisa. Le mikhosi
yayingamasabatha njalo ingamasabatha kaJehova. Amandla ayo amanye iwathatha loba yayiwathatha kusabatha elikhulu lasekudalweni. Ingakho uNkulunkulu ethina ningenzi imisebenzi. So masibuyela esabatheni lokudalwa uthi yena uNkulunkulu masikhumbuza esabatha lokudalwa uthi yena singenzi imisebenzi ngalolo suku. So ngale mikhosi uNkulunkulu ayisho amasabatha la uNkulunkulu awashoyo ukuthi ayisibonakaliso phakathi kwakhe nabantu bakhe uthi yena kulawo masabatha abantu bakhe bangenzi imisebenzi. Upawulo uthi yena kwakuyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo. So sizokufunda sikucacise kahle ukuthi kahle kahle iBhayibheli isivezelana. So amasabatha lawo ayithatha amandla awo esabatheni elikhulu, isabatha losuku lwesikhombisa, isabatha elanikezwa abantu isono singekho. Ingakho maswabo wonke la masabatha uNkulunkulu yaphinda ukuthi ningenzi imisebenzi. Amandla alawo masabatha ayevela esabatheni elikhulu, isabatha lasekudalweni. La masabatha ayinyanga. Masifunda encwadini kaGenesis 1 sifunda ngendaba yokudala. uGenesis 1 verse 14 uthi yena no verse 15 uthi yena uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku, zibe izibonakaliso zezinkathi nezezinsuku nezeminyaka. Babe sethi lapho verse 15 zibe izinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni kwabanjalo. Verse 16 uNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu kuba ibuse emini nenkanyiso encane ukuba ibuse ebusuku kanye nezinkanyiso. uNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili, inkanyiso enkulu eyilanga ukuba ibuse emini nenkanyiso encane eyinyanga ukuba ibuse ebusuku. Inyanga ithola amandla ayo ukukhanyisa iwathola elangeni. Njalo masifunda eBhayibhelini siyabona ukuthi usuku luqala ngokushona kwelanga. So okusho ukuthi uNkulunkulu esedalile into yokuqala ukuthi ikhanyise inyanga bese kokhanyisa ilanga liyabe selicomplete usuku. So amasabatha lawa ayeyinyanga, yingakho siwathola kuTestament elidala uJesu engikabuyi akhanyisa wona kuqala, esivezela izinto ezinhle ezizayo, esivezela ukusindiswa nokupheliswa kosindiso lwethu kuJesu Kristu. And then ngapha sesingene ma uJesu Kristu esefikile, sesiphumile phela esikhathini senyanga, sesingene esikhathini selanga. Now iBhayibheli isivezela lokho. Isabatha elikhulu liyilanga lapho amasabatha amancane ayithatha khona amandla awo nokukhanya kwawo. Kunesikhathi lapho inyanga ingabonakali emini, njalo kunesikhathi lapho inyanga ingabe ucezu lwayo loba ingxenye yayo loba ukugcwala kwayo kubonakala emini. Kodwa ngoba kusemini kubusa ilanga, inyanga iyabe ingenamandla okukhanyisa. So kunesikhathi lapho inyanga ingabonakali khona emini, kodwa kunesikhathi lapho inyanga ibonakala emini. Kodwa ngoba phela kusemini akusona isikhathi senyanga, isikhathi selanga, okukhanyisayo ilanga. Inyanga emini ayikhanyisi, inyanga ayikhanyisa ebusuku, kodwa amandla ayo okukhanyisa iwathola elangeni. Yonke le mikhosi yayisebenza ngegazi, ngokuba iBhayibheli isivezela ukuthi lamasabatha nemikhosi kwakuyisithunzi sezinto ezinhle ezizayo. Kungabe yiziphi lezo zinto? Encwadini Signs of the Times, April 18, 1906, paragraph 1. Indaba ephathwayo yaphakathi impela yeBhayibheli. Indaba ephathwayo la kunamathele khona ezinye zonke encwadini yonke, icebo losindiso. So eBhayibhelini masifunda iBhayibheli lonke uyasivezela umprofeti Ellen White lana ukuthi yena isikhungo seBhayibheli lonke, indaba eyisikhungo seBhayibheli lonke indaba yecebo losindiso. So okusho ukuthi masifunda kusela kuGenesis siya encwadini kaSambulu, iBhayibheli isivezela ngecebo losindiso. Ukubuyisela emphefumulweni womuntu umfanekiso kaNkulunkulu kusukela ekuletheni kokuqala komcabango wethemba kusisho kuwo umusho owalethwayo eEdeni.
kuya kusithembiso sokugcina senkazimulo sikaSamuel. Baza kubona ubuso bakhe njalo igama lakhe liza kuba semabunzini abo. Umthwalo wayo yonke incwadi nawo wonke umhubhe weBhayibheli yikuthandululeka kwale ndaba ephathwayo emangalisayo. Ukuphakanyiswa komuntu, amandla kaNkulunkulu asinikeza ukunqoba ngeJesu Kristu. So umprofeti lana uyasivezela ukuthi indaba isikhungo sendaba yonke eBhayibhelini icebo losindiso. So amasabatha la uNkulunkulu abesethena ngaba amasabatha babe isibonakaliso ukuba abe uphawu phakathi kwami nabo ukuba bazi ukuthi nguJehova ongcwelisayo ukuba bazi uNkulunkulu wabo. So amasabatha la asivezela umsindisi nomsebenzi wakhe. Asivezela umsindisi onguye osenza siphelele emhlabeni wesono. Asivezela umsindisi osinikeza impilo engcwele. So yiwo la amasabatha esikhuluma ngawo. uNkulunkulu athola awuphawu phakathi kwakhe nabantu bakhe. So uPaul uthena ayisithunzi. iPhasika ngoba seKorinte 5 verse 7. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha. Njengalokhu ningabangenamvubelo. Ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. So iPhasika le emva le lalimele uJesu Kristu wayeza kuhlatshwa efela izono zethu. Umkhosi wePhasika. iPhasika le emva le lalimele uJesu Kristu wayeza kuhlatshwa efela izono zethu. Umkhosi wePhasika. Wagcwaliseka enyakeni 31 AD. Idate uJesu abulawa ngayo 14 Abib. Idate efanayo ayeselebrate ngayo umkhosi wePhasika iminyaka cishe ewu-2000. AmaJuda enza inkonzo efanayo unyaka nonyaka bebungaza umkhosi wePhasika benza umkhosi wePhasika bebungaza ukukhululwa kwabo eGibhite ukuze bakwazi ukuya ezweni laseKhenani. So umkhosi wePhasika lo ababewenza unyaka nonyaka wawumele uJesu Kristu owayezoza azofela umhlaba wonke. So uJesu weza exactly ngalolo suku amaJuda ayenza umkhosi wePhasika ngesikhathi esifanayo okufanele imvu yePhasika ibulawe. uJesu wafa efela izono zethu. iBhayibheli sesibiza ukuthi iveli lethabanikeli lamaJuda ladabuka kusuka phezulu liya phansi. Umpriest owayeselungele ukuhlaba imvu, abantu abaselungele ukuhlaba imvu yePhasika, lezo zimvu zaphunyuka zabaleka ngoba uJesu wayeyimvu yePhasika wayesehlatshiwe. Umlando uyasivezela. Umkhosi wesibili, umkhosi wesinke esingenamvubelo esuvezelwe encwadini kaLeviticus ngokaLuka 22 verse 19. Wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwa nina, yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Umkhosi wesinkwa esingenamvubelo wawumele umzimba kaJesu, wawuza kuhleshulwa, wawuza kulinyazwa, ulinyazelwa thina, ulinyazelwa izono zethu. So umzimba, isinkwa esingenamvubelo, umkhosi wesinkwa esingenamvubelo umele umzimba kaJesu ongenasono, wayeza kulinyazwa elinyazelwa izono zethu. So umkhosi wesinkwa esingenamvubelo wawumele ukumbelwa kukaJesu engafelanga izono zakhe, kodwa efele izono zomhlaba, elinyazwe izono zomhlaba. Kwenzeka 31 AD, mhla zithi 15 ku-Abhibhi uJesu wayesethuneni. Abhibhi masikhuluma ngonyaka yokuqala sikhuluma ngekhalenda yamaJuda. uNkulunkulu abapha yona ayipha u-Israyeli esephumile eGibhite. So uNkulunkulu wasibanikeza ikhalenda entsha ngosuku abaphuma ngale eGibhite. uNkulunkulu wathena ukuqala konyaka wabo. So uNkulunkulu wayesivezela unyaka wosindiso owawuza kugcwaliseka emsebenzini kaJesu. Umkhosi wesithathu, umkhosi wokoliba, mhla zithi 15 ku-Abhibhi kwabaseKorinte 12 verse 12 kuya ku-23. Umkhosi wokolibo wawuyisiqiniseko sokuvuka kwabafileyo. Umkhosi wokolibo wawuyisiqiniseko sokuvuka kwabafileyo. Ake ngibuye emva kancane. Umkhosi wesinke esingenamvubelo nthemina wawumele umzimba kaJesu ongenasono. uJesu ukube wafa watholakala yena enesono, yena enza isono, uJesu wayezakufa angeke esavuka ethuneni. So kusho ukuthi umkhosi wokolibo wawungeke okusho umkhosi wokolibo lolo ababeluletha unyaka nonyaka ngalolo suku
uNkulunkulu ayelumisile for lo mkhosi wokulima wawuya kuqamba amanga ukuthi bewukhomba kuJesu obezakufa avuke, ngoba umkhosi wokulima bewuyisiqiniseko sokuvuka kwabafileyo kwabo bonke abakholwayo. So uJesu ukube watholakala enesono kwakusho ukuthi umkhosi wesintu esingenamvubelo nawo ababewenza unyaka nonyaka wawukhuluma amanga ukuthi uJesu akanasono. So uJesu wayezakufa angavuki ethuneni, then imikhosi yonke le yayiyabe seyi-useless, yayiyabe seyingasasho lutho, yayiyabe imikhosi yonke le biyenziwa unyaka nonyaka yayiyabe iqamba amanga. So umkhosi wokulima uyisiqiniseko sokuvuka kwabafileyo kwabakholwayo. Abasekorinte bokuqala 15 verse 12 kuya ku-23 uthi na uPawulana, kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwenu kuyize. Yebo, sifunyanwa singofakazi bamanga ngoNkulunkulu, ngokuba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu. Engamvusanga kambe, uma kanti abafileyo bengavuswa. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho, nisezonweni zenu. Khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Uma singabathemba kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokuhawukelwa kunabantu bonke. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo, engulibo lwabaleleyo, ngokuba lokhu kufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo kweza ngomuntu. uPawulu uthi yena uma uKristu engavanga kwabafileyo, okusho ukuthi ukukholwa kwethu akusincedi ngalutho. Okusho ukuthi kube silokhu esikhuluma ngoNkulunkulu nezulu akusizi ngalutho, asenjweni impilo sazi ukuthi vele sizofa. Kodwa ngoba uKristu wavuka kwabafileyo, ithona uKristu wavuka engulibo lwabaleleyo. So okusho ukuthi uKristu ukuvuka kwakhe wayisiqiniseko, kwakuyisiqiniseko sokuthi bonke abakholwayo kwelinye ilanga baza kuvuka kwabafileyo. Ngokuba njengalokhu ku-Adam bonke bayafa, ngokunjalo futhi uKristu bonke bayakuphiliswa. Kepha yilowo nalowo ngesigaba sakhe, uKristu kuqala, bese kuba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe. So uKristu kuqala, so izithelo zokuqala ezilethwa kuqala yikho lokho kubizwa ngokolimo. So uthena uKristu kuqala and then bese kuba ngabakholwayo abakuKristu ekufikeni kwakhe. So umkhosi wokulima wawuyisiqiniseko sokuvuka kwabafileyo kwabakholwayo. Umkhosi wesine, umkhosi wePentecost. Ezinsukwini osukwini lwama-50 emva komkhosi wokolibo kwakulusuku lwePentecost. uJesu sevukile ethuneni, wahlala emhlabeni izinsuku ezingama-40. So umkhosi wePentecost umkhosi wePentecost usosukwini lwama-50 emva komkhosi wolibo. So uJesu sevukile ethuneni wahlala emhlabeni izinsuku ezingama-40. Izenzo 1 verse 1 kuya ku-3. Incwadi yokuqala ngayiloba Theophile. Ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa, kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo. Esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile, waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama-40 ekhuluma ngombuso kaNkulunkulu. So uJesu sevukile emhlabeni, wahlala nabafundi bakhe, bambona izinsuku ezingama-40. Then wasethini kubo uma eselungela ukuhamba? Izenzo 1 verse 4 kuya ku-5. Wathi ehlangene nabo, wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema, kodwa nihlalele isithembiso sikayise
enasizwa ngami, ngokuba uJohane wayebhabhathiza ngamanzi, kepha nina niyakubhabhathizwa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi. Ngalolo suku uJesu asho ngalo lokhu wakhushulwa, ngaleso sikhathi wanyukela ezulwini. So uthena kubo, nihlale eJerusalema ngokuba uJohane, nilinde isithembiso sikamoya engcwele, ngoba uJohane wayenibhabhathiza ngamanzi, kepha nina niza kubhabhathizwa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi. uJesu wanyukela ezulwini ngalolo suku, and then ngosuku lwama-50 kwafika usuku lomkhosi wePentecost. Kwenzakala okuthile kubafundi bakaJesu ababelindele isithembiso sikamoya ongcwele. Izenzo 2 verse 1 kuya ku4. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, insuku eziyishumi, usuku lweshumi, uJesu enyukele ezulwini, okugcwalisa izinsuku lezi ezingama-50. Kwathi sekufikile usuku lwePentecost ezulwini, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezehlukeneyo, kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Basebegcwaliswa bonke umoya ongcwele. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. So ngosuku lwePentecost, ngosuku lomkhosi wePentecost, abafundi bakaJesu bamukela isipho sikamoya ongcwele ukuze bakwazi ukuhamba beshumayela ivangeli likaJesu owafa wavuka efela izono zomhlaba ukuba sithole impilo engapheli. Ngosuku lwePentecost, usuku lwePentecost lunokwenza nomusa kaNkulunkulu osikhulisayo endleleni yokukholwa, usiphe futhi amandla okufakaza ngosindiso olutholakala kuKristu kuphela. So imikhosi le emine eyokuqala, umkhosi wePhasika, umkhosi wesinkwa esinganamvubelo, umkhosi wokolibo, umkhosi wePentecost, yayinokwenza nokuza kokuqala kukaKristu. And then umphrofethi Ellen White abesethi na Great Controversy, page 399, paragraph 3, ngendlela efanayo, imikhosi enokwenza nokuza kwesibili kukaKristu kwamele igcwaliseke ngesikhathi esiveziweyo kuzinkonzo zemifanekiso. So imikhosi yokuza kokuqala kukaKristu yagcwaliseka on point, yagcwaliseka on time, exactly ngesikhathi esasiveziwe kuzinkonzo zemifanekiso. Ngosuku lwe-14 ku-14 enyangeni u-Abhibhi, usuku amaJuda ayelokhu enza ngalo imikhosi yePhasika unyaka nonyaka, uJesu wafa ngesikhathi, exactly isikhathi ababebulala ngaso iwundlu. Ngo-3 o'clock uJesu wafa. Ngosuku elilandelayo uJesu wayesethuneni. Usuku olufanayo ababenza ngalo umkhosi wesinkwa esingenamvubelo. Ngosuku olulandelayo uJesu wavuka ethuneni. Usuku olufanayo ababenza ngalo umkhosi wokoliba. Exactly on time imikhosi lena yagcwaliseka. Umprofeti abesethi yena, singafiki lokusho umprofeti, ngosuku lwama-50 exactly on time kwagcwaliseka umkhosi wePentecost. Abafundi bakaJesu bamukela umoya ongcwele. Umkhosi wePentecost ukhomba ukuthi uJesu eqalile umsebenzi wakhe ezulwini endaweni engcwele ukube ancengele bonke abakholwayo. Abafundi bakaJesu nabo beya emhlabeni ukonxusa nokuyoshumayela ivangeli, benxusa abantu, bebanxusela kuKristu ukuze abantu bazi ukuthi uKristu uyindlela, uKristu ubenzela ukubuyisana noNkulunkulu ngenxa isono eseza ngo-Adamu. Abesethena u-Ellen White, umprofethi Ellen White, ngendlela efanayo imikhosi enokwenza nokuza kwesibili kukaKristu kwamele igcwaliseke ngesikhathi esiveziweyo kuzinkonzo zemifanekiso. Sokusela imikhosi emithathu ngeminyakeni ka-31 AD kugcwaliseke imikhosi emine,
sokusele imikhosi emithathu. Khumbulani ukuthi imikhosi yokuqala yayisekuqaleni konyaka ngenyanga yokuqala, and then imikhosi yokugcina isekupheleni konyaka ngenyanga yesikhombisa. Umkhosi wesihlanu, umkhosi wamacilongo, ngolokuqala enyangeni yesikhombisa. Kwakumenyezelwa usuku lokubuyisana. So usuku lokubuyisana kwawumkhosi wawuza kulandela ezinsukwini eziyisishiyagalolunye, wawusosukwini lweshumi enyangeni yesikhombisa. So uNkulunkulu wasemisa umkhosi wamacilongo ukuze abantu bakhunjuzwe asebekhohliwe ukuthi ezinsukwini eziyisishiyagalombili ezizayo sifika osukwini lweshumi lwaleyo nyanga, then isikhathi sokwahlulela, umkhosi wokwahlulela. Umpristi yabengena endaweni engcwele ukuba asuse izono ekuthabanekele, okwakuveza ukuthi kwakufanele ukuthi isono naso sisuke empilweni yabantwana bakaNkulunkulu. Ukususwa kwezono kuthabanekele kusho ukuthi isono kufanele sisuke ebantwini bakaNkulunkulu, singasatholakali njalo. Sokhuluma ngakho lokho kabanzi encwadini kaSambulo 10, incwadi kaSambulo 10. And then umkhosi wesithupha, umkhosi wosuku lokubuyisana ngolweshumi lwenyanga yesikhombisa. Lolo suku lwawusuku lokuphelelisa nokuqeda umsebenzi wethabanekele. So umkhosi wokubuyisana, igazi lalokho elingene kuthabanekele insuku zonke, igazi lingena kuthabanekele, igazi lezono lingena kuthabanekele, igazi lelo lingena kuthabanekele. So ngokomfanekiso ithabanekele laselingcoliswe yizono zabantu ezazingena kuthabanekele ngegazi. So kwakufanele ukuthi ngosuku lokubuyisana izono lezi zazingena ngegazi zisuswe kuthabanekele. Zisuswa kuthabanekele okusho ukuthi kufanele zibe zisukile empilweni yabantwana bakaNkulunkulu. So umpristi omkhulu mayephuma endaweni engcwele kwakufanele ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bebe bengasena sono. Lowo mkhosi wawusivezela lokho. Kwakusuku lokuphelelisa nokuqeda umsebenzi wethabanekele, okusho ukuthi kwakusuku olwalusivezela ukuthi ucebo losindiso laseliza kuphela. Usuku lokwahlulela ngosuku olukhulu. Usuku lokwahlulela ngosuku olukhulu lokwahlulela kunomkhosi omunye obambene nomkhosi wosuku lokwahlulela. Lowo mkhosi umkhosi weJubilee. Umkhosi weJubilee yiwo lowo mkhosi namhlanje obambene nomkhosi wosuku lokwahlulela. Umkhosi weJubilee umkhosi wokumemezela unyaka wenkululeko. Umkhosi wokumemezela unyaka wenkululeko. Kwakukhomba ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ekugcineni babeza kukhululeka emhlabeni wesono. And then umkhosi wesikhombisa, umkhosi wokugcina, umkhosi wamadokodo. Umkhosi wamadokodo, umkhosi wesikhombisa. Usuku olukhulu lokujabulela insindiso kaNkulunkulu esiphelelisiwe ebantwini bakhe. Umkhosi wamadokodo wawusuku olukhulu olokujabulela insindiso esiphelelisiwe ebantwini bakaNkulunkulu. Lapho-ke ngosuku lwethu kulapho kugcwaliseka khona, mase sifika emkhosini wamadokodo, kulapho kugcwaliseka khona umnyaka weJubilee, lapho abantu bakaNkulunkulu bayakukhululeka khona emhlabeni wesono. Nefa elamuka ngokona kuka-Adamu liza kubuyela njalo kubantwana bakaNkulunkulu. uDaniel 7:27 uthena ukubusa namandla uthena kwanikezwa isizwe sabangcwele bophezu konke. So kulapho ifa elalahleka khona uNkulunkulu wathi masenze abantu bomfanekiso wethu basifuze babuse emhlabeni. So lokho kubusa kwasilahlekela ngokona kwa-Adamu, and then kwagcina sekubusa uSathane emhlabeni. So lapho-ke emkhosini wamadokodo ukubusa kwasilahlekela ngesono sika-Adamu kuza kubuyela kithina abakholwayo ngesenzo sikaKristu. Imikhosi yokuqala konyaka, imikhosi eyisikhombisa. Kunemikhosi yokuqala konyaka. Imikhosi yokuqala konyaka, umkhosi wePhasika, umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, umkhosi wokolibo,
umkhosi wePentecost. Imkhosi iyayenziwa ekuqaleni konyaka. And then imkhosi yokuphela konyaka. Imkhosi iyayenziwa ekupheleni konyaka, usuku lwamacilongo, ukubuyisana, and then umkhosi wamadokodo. Imkhosi leyo iyayenziwa ekupheleni konyaka. Umkhosi wePhasika wawukhomba ukufa kukaKristu. Umkhosi wesinkwa esinganamvubelo wawukhomba ukwembelwa kukaKristu. Umkhosi wokoliva wawukhomba ukuvuka kukaKristu ethuneni. Umkhosi wePentecost wawukhomba ukuthelwa kukamoya ongcwele kubalandeli bakaJesu. And then umkhosi wamacilongo kwakumenyezelwa usuku lokwahlulela, usuku lokubuyisana, usuku lokwahlulela. And then umkhosi wamadokodo ukujabulela imfundiso esiphelelisiwe ebantwini bakaNkulunkulu. Imkhosi yokuqala yagcwaliseka ekuzeni kokuqala kukaKristu. And then imkhosi eyokugcina inokokwenza nokuza kwesibili kukaKristu. Umkhosi wokuqala wePhasika wagcwaliseka ekufeni kukaKristu ngo-14 Abib 31 AD. Umkhosi wesibili ekungcwatshweni kukaKristu waphumula ethuneni 15 Abib 31 AD. Umkhosi wokolivo 16 Abib 31 AD. And then umkhosi wePentecost sekwedlule osukwini, umkhosi wePentecost wagcwaliseka osukwini lwamashumi ayisihlanu enyakeni ofanayo u-31 AD. And then umkhosi wamacilongo wagcwaliseka mase kophela iminyaka yabo-1830 kuya eminyakeni u-1844. Umkhosi wamacilongo kwakumenyezelwa usuku lokwahlulela oluzayo. Siza kubona mase siye encwadini kaSambulo 10 emlandweni wenhlali. Kwakumenyezelwa usuku lokwahlulela olwaselusondele. So lo mkhosi wagcwaliseka ekugcineni kweminyaka yabo-1830 kuya ku-1844. And then usuku lokubuyisana lwaqala, umkhosi wosuku lokubuyisana waqala enyakeni u-1844 uza kuphela ekuvalweni komusa, lapho umusa sewuvaliwe, lapho ukunxusela abantu kuKristu sekungasenziwe emhlabeni, lapho uNkulunkulu yabe sebalile abantu bakhe benela. Masifunda incwadi kaNumeri sizothola ukuthi uNkulunkulu kunesikhathi sokuqala lapho ebala khona abantu bakhe sebewele iJordani. Kube nesikhathi futhi esebala abantu bakhe okwesibili lapho abantu bakhe ake ngiyikhulume kahle le ndaba. Masifunda incwadi kaNumeri. uNkulunkulu ekuqaleni kaNumeri wathi kuMose akabale abantu ukuthi bangaki. Wakubala abantu bakhe sebeqile umfula, sebeqile ulwandle olubomvu. And then mase kuyekugcineni kaNumeri abantu bakaNkulunkulu sebezongena eKhenani. uNkulunkulu wathi makubalwe abantu futhi. So kubalwa abantu ekuqaleni, kubalwe abantu ekugcineni. So uNkulunkulu ngalo mkhosi wokubuyisana, umusa mase uvalwa uyabe seqedile ukubala abantu bakhe, laba abafanele ukuba ngabombuso babe sebebaliwe, amagama abo asala encwadini yokuphila. Laba abangafanele ukuba ngabombuso kaNkulunkulu, amagama bazobe seshulwe encwadini yokuphila. Umkhosi wokubuyisana. And then umkhosi wamadokodo sesijabulela imfundiso, siyabe sisezulwini iminyaka eyinkulungwane, leyo minyaka ebizwa ngeBhayibheli ngokuthi umnyaka weJubilee, umnyaka wenkululeko. Umkhosi omkhulu wamadokodo ubambene neJubilee. Umkhosi omkhulu wamadokodo ubambene neJubilee. Encwadini uLeviticus 25 verse 8. Leviticus 25 verse 8. Abesethe uNkulunkulu kubantwana bakwa-Israyeli, uyakuzibalela amasabatha ayisikhombisa iminyaka eyisikhombisa iphindwe kasikhombisa, kube kuwe izinsuku zamasabatha ayisikhombisa eminyaka, kube yiminyaka engamashumi-49. And then abesethe la ku-verse 9, uyakuthuma izwi lecilongo elizwakala kakhulu ngolweshumi lwenyanga yesikhombisa, ngosuku lokubuyisana niyakuthuma izwi lecilongo ezweni lonke lakini. So ngomnyaka wamashumi-49
ngosuku lokubuyisana kwakufanele bathume izwi lecilongo elimemeze icilongo lelo lishaywe izwe lonke, likhaliswe izwe lonke, kumenyezelwe unyaka wenkululeko owawuzaba unyaka olandelayo. So ngosuku lwethu namhlanje kuje sisendaweni engcwele yenza umsebenzi wokubuyisana egcwalisa umkhosi wesithupha, okusho ukuthi thina umsebenzi esinawo ngokuthi simemezele unyaka wenkululeko, unyaka ozayo ma uJesu ephuma endaweni engcwele. So umnyaka wejubilee, unyaka wenkululeko. And then abesethena uverse 10, niyakugcwalisa unyaka wamashumi ayisihlanu nizenzele nimemezele inkululeko ezweni lonke kubo bonke abakhileyo kulo. Kuya kuba yijubili kini, nibuyele kube yilo nalo efeni lakhe, nibuyele kube yilo nalo kwabomndeni wakhe. Lo mnyaka wamashumi ayisihlanu ayakuba yijubili kini. Aniyikulima, ningavuni amakhikhizela awo, ningakhi ngawo ezomvini ongatheniyo, ngokuba uyijubili uyakuba ngcwele kini, nidle izithelo zawo zasensimini. Ngalowo mnyaka wejubili niyakubuyela kube yilo nalo efeni lakhe. So ngosuku lokubuyisana olukhulu namhlanje simemezela ukuze abaJesu simemezela unyaka wenkululeko ozayo ma uJesu ephuma endaweni engcwele. Mase singena enyakeni wenkululeko, uthi yena omunye nomnyaka ubuyela kulo ifa lakhe. Ma wadayisa ifa lakho ngonyaka wejubilee, kwakufanele ukuthi ifa lakho libuyele kuwo. Ma wahlukana nabomndeni wakho ngomnyaka wejubilee, kwakufanele ukuthi uhlanganiswe njalo nabomndeni wakho. So umnyaka wejubilee wawusivezela ukubumbana njalo komndeni ohlukaniswa yikufa ngenxa yesono, ukufa okwangena ngesono. So abantwana bakaNkulunkulu baza kuhlangana njalo, siza kubabona abathanda bakaNkulunkulu ngonyaka wejubilee, unyaka wenkululeko siyabe sisezulwini. Sakuhlangana sonke abantwana bakaNkulunkulu, umndeni kaNkulunkulu uza kuhlangana, abantu bakaNkulunkulu abahlukaniswa yikufa, ukufa okweza ngesono, unyaka wejubilee. And then encwadini kaMahebheru 4, Mahebheru 4 Mahebheru 4 isuka kuverse 1 kuya kuverse 11. Uthena uPawulo, ngakho-ke masesabe ukuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. So uPawulo uthena kusasele isithembiso. Amasabatha la ayisithembiso sokuphumula. Amasabatha la esikhulume ngawo uNkulunkulu athena amasabatha ayiphawa isibonakaliso, ayisithembiso sokuphumula kwabantwana bakaNkulunkulu. Asena kuverse 2, ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. So uthena sashunyayezwa nathi ngendlela efanele abashunyayezwa ngayo, kodwa bona izwi lelo alibasizanga ngenxa yani abalihlanganisanga nokukholwa. So alibasizanga lutho. Verse 3, ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo, njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami, ngathi abaye kungena ekuphumuleni kwami, nakuba imisebenzi yenziwa kwasezinsukwini kwasekusekelweni kwezwe. So uNkulunkulu wafunga ukuthukuthela kwakhe kuMose, wathi laba abangangilalelanga ngeke baze bangene ekuphumuleni, ngeke baze balibone iKhenani. iKhenani imele ukuphumula. So ngeke baze balibone iKhenani. And ngempela uNkulunkulu wababisela emuva, babuyela ehlane iminyaka engamashumi 40, saze safa leso sizukulwane esingamkholwanga uNkulunkulu naye yasingenanga iKhenani. So uPawulo ukhuluma ngaleyo ndaba ukuthi uNkulunkulu wafunga ukuthukuthela kwakhe ukuthi ngeke baze bangene ekuphumuleni. So kwakufanele ukuthi bayengena ekuphumuleni kwaseKhenani, khumbulani babesuka ezweni lokugqili eGibhithe. uNkulunkulu wabahambisa indlela yonke, so kwafanele bayengena eKhenani, kodwa leso sizukulwane esiphuma eGibhithe kasingenanga eKhenani ngenxa yokungakholwa.
So uPawulos ulethela leyo ndaba abese sitshela ukuthi abangenanga ekuphumuleni kukaNkulunkulu. So amasabatha lawo engikhulume ngawo lawo ayisithembiso sokuphumula kukaNkulunkulu eKenani. Lelo thi Kenani thina siyazi ukuthi sikhuluma ngomhlaba omusha ongasenaso isono. Siyabe sesingenile ekuphumuleni. Kodwa sithaqala sayophumula ezulwini, and then uNkulunkulu waseza emhlabeni wasenza umhlaba omusha ongenaso isono. Verse 4 abesethena ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke. So nawo khuluma ngokungena eKenani abesekhuluma ngesabatha losuku lwesikhombisa. Khumbula ukuthi ngithe mina amasabatha lawo ayethatha amandla awo ekusabatha elikhulu, isabatha losuku lwesikhombisa. So nawo uPawulo ubambanisa ukungena eKenani nesabatha. So ukungena eKenani kwakufana nokuphumula ngosuku lwesikhombisa. So uPawulo usivezela lokho masi sifunda iBhayibheli verse 5 abesethena nakule ndawo uthi futhi abayi kungena ekuphumuleni kwabo. Ngakho-ke lokhu kusalele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavida emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. So uze singene ekuphumuleni lokho akhuluma ngakho athena siza kuphumula okufanekiswe ngesabatha. Uthi kuze singene kuloko kuphumula, uthi yena kufanele silizwe izwi lakhe namhlanje, uthi namuhla. So kusho ukuthi ivangeli malishunyayelwa emntwini, umuntu kufanele alamukele ivangeli, angalindi ukuthi kusasa. Ngingakathena unqumile olusuku oluthile oluthiwa kunamuhla. So kusho ukuthi ivangeli maliza kuwe namuhla kufanele ulizwe izwi lakhe, ulilalele, ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho ukuze ekugcineni ukwazi ukuyongena ekuphumuleni. And then abesethi no verse 8 ngokuba uma uJoshua ilesizulitula uma uJoshua, kodwa iKing James ithena uJesu. So mina ngizoyifunda ngendlela iKing James ithena ngokuba uma uJesu wayebaphumuzile wayengayi kukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu. So manje kusame isithembiso, leso sithembiso sivezwe ngomkhosi wamadokodo nosuku lweJubilee. Uthena kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. So siza kuphumula, umhlaba nawo uza kuphumula, abantu bakaNkulunkulu bazaqala kasha-ke sekwedlule iminyaka eyinkulungwane. So umkhosi wamadokodo wesikhombisa kuLeviticus 23 nomkhosi weJubilee kuLeviticus 25 yinto eyodwa. Abantu bakaNkulunkulu siza kuphumula, nomhlaba uza kuphumula. Emva kokuphumula kwethu bese soqala kasha emhlabeni omusha ongasenazo lezi iy'nkinga ezeza ngenxa yesono, emhlabeni vele ongenazo iy'nkinga. So uthena uPawulo uthena kubasalele verse 9 kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. uNkulunkulu abesena ngaba kwamasabatha ami ukuba abe yisibonakaliso phakathi kwami nabo, ukuba bazi ukuba nguJehova obangcwelisayo. So amasabatha lawo aseleyo, isabatha lelo liseleyo kula amasabatha asegcwalisekile, limi liyisithembiso nesiqiniseko sokuthi abakholwayo nabamlalelayo uNkulunkulu baza kungena ekuphumuleni, baphumule ebugqilini, emhlabeni wobugqila besono, baphumule. uNkulunkulu wayenikeza uAdamu umsebenzi, isono singangeni, wathi Adamu akasebenze engadini yase-Edeni ayigcine. So Adamu wayesebenza engakhathali, wayesebenza engajuluki, umsebenzi kuye wawumnandi. Kodwa isono sesingenile, uAdamu siyasebenza, usiyakhathala, sesiyasebenza, sesiyajuluka. Kwesinye isikhathi size sitswafe nokusebenza ngoba ukusebenza manje sewusebenza nzima. Kodwa isono singangeni engekho into kwakuthiwa ukusebenza nzima. So siza kungena ekuphumuleni, siza kungena ekuphumuleni. Abesethi no verse 10 ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe, yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe,
Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula ukuze kungawi muntu ngaleso sibonakaliso sokungalaleli. So uPawulu uthena lana masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula. Namhlanje siphila kusizukulwane sokugcina. Masikhuthalele ukuthi uJesu uma ephuma endaweni engcwele singene kulokho kuphumula okuveziweyo emkhosini wamadokodo. Singene kulokho kuphumula okuveziwe emkhosini wonyaka weJubilee. uNkulunkulu uthena wabapha amasabatha akho babe yisibonakaliso ukuze bazi ukuthi yena uJehova obangcwelisayo. Encwadini ka-Exodus 31, encwadini ka-Exodus 31, khumbulani ukuthi ngithe mina ngibambanisa amasabatha nesabatha. Khumbulani ngithe mina amasabatha ayinokokwenza nokupheleliswa kwethu. So amasabatha anikezwa umuntu isono sesingenile. Manje senza ukufunda ngesabatha. Encwadini ka-Exodus 31 uverse 14 uJehova uthena gcinani isabatha. Thina sikhulume ngamasabatha, sikhuluma ngesabatha. So sikhulume ngamasabatha lawo aphiwa umuntu lawo masabatha kwakufanele sivezele ukupheleliswa kwecebo losindiso. Yilawo kuLeviticus 23 uNkulunkulu lokuthi ningasebenzi, ningenzi umsebenzi ngawo, ningenzi umsebenzi ngalolo suku, ningenzi umsebenzi ngalolo suku. Engithe mina amandla awo avela kusabatha elikhulu. Ingakho isabatha elikhulu yilo phela uNkulunkulu athina singasebenzi. Kodwa la amasabatha amancane athatha amandla awo esabatheni elikhulu. Ingakho ngezinsuku zalawo masabatha abantu bakaNkulunkulu bangafanelanga basebenze ngoba amandla awo avela kusabatha elikhulu. Exodus 31 verse 14 uNkulunkulu uthena gcinani isabatha. So kunesabatha kunamasabatha. Amasabatha ayisithunzi. So amasabatha okuqala amane agcwaliseka ekuzeni kaJesu kokuqala. Amasabatha awokugcina awu-3 anokokwenza nokuza kwesibili kukaJesu. Awokugcina awu-2 vele elilodwa lagcwaliseka, elinye lisagcwaliseka namanje. And then elinye elilodwa elesithathu elokugcina liza kugcwaliseka ezinye. So ayisithunzi lawo masabatha. Ayinokokwenza necebo losindiso. Ayinokokwenza nokungcweliswa nokupheleliswa abantwana bakaNkulunkulu. Yilawo masabatha. And then uNkulunkulu abesethi na kuverse 14 ka-Exodus 31, gcinani isabatha ngokuba lingcwele ke yilona lo olonayo uyakubulawa nokubulawa. Ngokuba osebenza umsebenzi ngalo uyakunqunywa kubantu bakubo. Izinsuku eziyisithupha kusetshenzwa, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula. Lingcwele kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lwesabatha bayakubulawa nokubulawa. Verse 16, ngalokho abakwa-Israyeli bayakuligcina isabatha, balilonde ezizukulwaneni zabo, libe yisivumelwano esiphakathi. Umbuzo ukuthi ubani u-Israyeli? Masifika kuTestament Elisha iBhayibheli liyasichazela ukuthi u-Israyeli yilabo abayenza intando kaNkulunkulu, abahamba ngokukholwa. Nguye u-Israyeli. So hayi u-Israyeli lo se-Middle East, kodwa u-Israyeli kaNkulunkulu ngulo okholwayo. uPawulu wasena encwadini yabaseGalatiya, uma ningabakholwayo ningabantwana baka-Abraham, njalo niyizindlalifa ngokwesithembiso. So singabantwana baka-Abraham ngokukholwa. So uthena uNkulunkulu u-Israyeli uyakuligcina isabatha alilonde ezizukulwaneni zakhe. Uverse 17, lalela kuverse 17. Abesetshela uNkulunkulu uverse 17, liluphawu phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabulela. uNkulunkulu uthena isabatha liluphawu. Uphawu lwani? Lokuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nguye owadalayo. Amasabatha lana esifunde ngawo ekuqaleni aluphawu. Uphawu lwani? Lokuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nguye osingcwelisayo. And then ngabe uNkulunkulu esena isabatha liluphawu bese lisibisela endalweni. Liluphawu lwani? Lokuthi lo esimkhonzayo nguye owadalayo, lo siphelelisayo oziveze kulawa masabatha okuqala nguye owadalayo. So isabatha limi liluphawu phakathi kukaNkulunkulu nabantu bakhe. Simazi ngani? Uthena ngokuba ngezinsuku eziyisithupha wenza waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngakho nathi siphumula ngosuku lwesikhombisa sinanzelela umdali owadalayo. uNkulunkulu usivezela isabatha. Isabatha liyingxenye. Isabatha
usuku lwesikhombisa, liyingxenye yemithetho eyishumi eyalotshwa ngomunwe kaNkulunkulu ezibhebheni zamatshe. U-Exodus 31 verse 18, eseqedile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi, wamnika izibhebhe zombili zobufakazi, izibhebhe zamatshe zilotshwe ngomunwe kaNkulunkulu. Isabatha leli lalingelona isithunzi ngoba lanikezwa abantu isono singangeni. Kodwa amasabatha ayisithunzi ngamasabatha anikezwa abantu isono sesingenile. So ayisithunzi sani sezinto ezinhle ezizayo, ayisikhomba umsebenzi kaJesu ukuthi abanekele lisezulwini. So lawo ayisithunzi ngoba anikezwa abantu isono sesingenile. Kodwa isabatha elanikezwa abantu endalweni lalingelona isithunzi ngoba lalingavezi lutho, laliveza nje ukuthi uNkulunkulu udalile. So laliyisabatha elisivezela umlando wendalo. So lalingelona isithunzi. Amasabatha ayisithunzi ngamasabatha anikezwa abantu isono sesingenile. So la isabatha lelo elingelona isithunzi lingxenye yemithetho eyishumi eyalotshwa uNkulunkulu ezibhebheni ezimbili zamatshe. Ukuze ucime umthetho olotshwe etsheni, kwamele ubulale itshe olotshwe kulo. uNkulunkulu wayeza kuloba imithetho efanayo ngomunwe wakhe ezinhlizweni zabantu bakhe. KumaHebheru 8 verse 10 uthena, ngokuba yilesi sivumelwano engiya kusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku, isho iNkosi, ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo, ngiyilobe ezinhlizweni zabo, ngibe nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu babo. So imithetho efanayo uNkulunkulu ayilobe ezibhebheni zamatshe, wathi yena uza kuyiloba ezinhlizweni nasezingqondweni zabantu bakhe. Ukuze uyigcine imithetho elotshwe ngomunwe kaNkulunkulu enhlizweni yomuntu, kwamele ubulale umuntu. Masifunda amabandla ayisikhombisa, sibonile ukuthi amabandla amaningi adlula phakathi kwentshutshiso ahlukunyezwa ngamandla ayebusa ngaleso sikhathi. Sithe even masifunda ngezimpawu lezi eziyisikhombisa esuke kuzo, sibonile ukuthi ibandla likaNkulunkulu ladlula ezigabeni ezehlukeneyo zokuhlukunyezwa ngenxa yezwi likaNkulunkulu. uSathane ayezama ukuyenza, wayezama ukucima umthetho kaNkulunkulu olotshwe ezinhlizweni zabantu bakaNkulunkulu. So kodwa into ekhona ukuthi umthetho mawulotshwe ngomunwe kaNkulunkulu, ulotshwe enhlizweni yomuntu, ngeke uze ucime. Sekungamane umbulala umuntu kunokuthi ucime umthetho kaNkulunkulu olotshwe enhlizweni yakhe. uSathane ekugcineni angehle ukudukisa ekuthini uphambi kwentando kaNkulunkulu, ekugcineni uzakubulala ngoba imizamo yakhe ngeyokucima imithetho kaNkulunkulu enhlizweni yabantu bakaNkulunkulu. Njalo isabatha liyingxenye yemithetho kaNkulunkulu eyalotshwa nguNkulunkulu ezibhebheni zamatshe, liyingxenye yemithetho kaNkulunkulu uNkulunkulu ayiloba ezinhlizweni zabantu bakhe. Amasabatha ayingxenye yemikhosi nemithetho eyalotshwa nguMose encwadini. Eminye yaleyo mithetho yayimelane nabantu bakaNkulunkulu uma babengalandeli uNkulunkulu ecebeni lakhe lokubasindisa. uDeuteronomy 31 verse 24 kuya 27 wathi, lapho uMose eseqedile ukuloba amazwi alomthetho encwadini aze aphele. Amazwi alomthetho encwadini aze aphele. uMose wayala amaLevi ayephethe umphongolo wesivumelwano sikaJehova, wathi, thathani le ncwadi yomthetho niyibeke ngaseceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu, ibe khona, ibe ngufakazi omelane nani. Encwadini yabaseKolose 2, ngifuna ukuthi lokho engifunda la kuDeuteronomy sikubone ngapha kuTestament Elisha ivesi ethanda ukusetshenziswa ngabantu kakhulu. Isifundo lesi sibe side ukuze sikwazi ukuthi sicacise indaba yophawu lukaNkulunkulu. KwabaseKolose 2 qala kuverse 14, ithi yona iBhayibheli esehlangule incwadi yecala lethu emelane nathi ngemiyalo yayo. Ake ngifunda uDeuteronomy futhi. Uthi yena la iBhayibheli, kwathi lapho uMose eseqedile ukuloba amazwi alomthetho encwadini aze aphele, uMose wayala amaLevi so ngamazwi alomthetho encwadini.
uMose wayala amaLevi ayephethe umphongolo wesivumelwano sikaJehova wathi thathani le ncwadi yomthetho nibe ngasiceleni komphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu ibe khona ibe ngufakazi omelane nani. So le ncwadi yomthetho ibe ngufakazi omelane nani. Ake ngiphinde kwabaseKolose 2:14 ikhuluma ngoJesu lana ithi yona esehlangule incwadi yecala lethu emelane nathi. Now ngalokho sesikufundile so kufanele kucace engqondweni yomuntu ukuthi imithetho eyishumi yayingamelananga nabantu bakaNkulunkulu, kodwa kunemithetho eyayisencwadini yomthetho eyalotshwa uMose eyayimelane nabantu bakaNkulunkulu uma bebengalandeli indlela kaNkulunkulu, uma bebengalandeli imithetho eyishumi, uma bebengalandeli icebo likaNkulunkulu ekubasindiseni kwabo. So kwakunemithetho kuleyo ncwadi eyalotshwa uMose eyayimelane nabantu bakaNkulunkulu. Uthi lekugcineni kaverse 14 wayeyisusa ngokuyibethelela esiphambanweni. So leyo ncwadi yomthetho eyayimelane nabantu bakaNkulunkulu wayisusa uJesu ngokuyibethelela esiphambanweni. So konke ukungalaleli uNkulunkulu, uJesu Kristu wafela abantu abangalaleli. uJesu Kristu wafela izono. uJesu Kristu wafa ukuze banikeze ithuba elenele, ukuze banikeze ithuba lonke lokuthi benze izinqumo. So uJesu efa esiphambanweni uthela bonke ababizwa ngegama lami kodwa bengalaleli. Okwesikhathi esithile mina ngizokuthwala ungalaleli kwabo, mina ngizokuthwala ungalaleli kwabo. So angeke balahle ngaleso sikhathi njengasendulo, kodwa uthena uJesu ngizakuthwala ungalaleli kwabo ukuze kufike ekugcineni. Then ekugcineni ke uma bengashintshanga hayi ke sebezokuthwala bona ukungalaleli kwabo. Yikho ngakho lana uthena esehlangule incwadi yecala lethu emelane nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethelela esiphambanweni, ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. So ebanqoba ngesiphambano ukhuluma ngoSathane. Paul uthena asili nenyama negazi kodwa silwa namandla obumnyama ezindaweni eziphakemeyo nemimoya, into ezikanjalo. So lana ukhuluma ngoSathane uthena uSathane waphucwa amandla, uSathane nezingilosi zakhe baphucwa amandla nezikhali, uJesu Kristu wabathela ngehlazo ebanqoba ngesiphambano. So Sathane ayezama ukuyenza lapho uJesu sebethele khona esiphambanweni. uSathane wayezama ukwenza ukuthi uJesu ehle esiphambanweni ngoba wayesazi uJesu engehle esiphambanweni abantu ngeke besasindiswa. Ingakho uSathane wasebenzisa abantu bafika abantu beyindodana kaNkulunkulu akabonakalisa amandla akhe manje ehle esiphambanweni siza kumkholwa ukuthi indodana kaNkulunkulu. Wazosebenzisa elinye omunye wabaphangi wathena uma uyindodana kaNkulunkulu zikhulule bese usikhulula nathi. uSathane wayezama ukuthi uJesu akehle esiphambanweni ukuze abantu bangasindiswa, kodwa uJesu wanqoba. Isho njalo iBhayibheli kuSamuel 5, Samuel 4 inqobile ingonyama yesizwe sakaJuda, impande kaDavida. So uJesu wanqoba ngokufa kwakhe esiphambanweni, akazange avume ukuthi enziwe ukuthi ehle esiphambanweni, kodwa wanqoba ngokufa kwakhe ukuze thina abantu sibe nesabelo embusweni kaNkulunkulu. Abesethena verse 16 ngakho-ke makungabikho onilahla ngokudla nesiphuzo noma ngemikhosi noma ukwethwasa kwenyanga noma ngamasabatha. iBhayibheli icacile ngalokho esesikufunde sokufanele ukuthi ukubone ukuthi besikhuluma ngani. Angiyiphindi verse 10 ngakho makungabikho umuntu onilahla ngokudla, kwakunemikhosi yokudla kulawo masabatha esikhulume ngawo, nesiphuzo kwakunemikhosi yesiphuzo, imikhosi yamawayini, nokwethwasa kwenyanga. Eminye imikhosi yayikhona ekuthwaseni kwenyanga. Abesethena noma ngamasabatha. Sesikhulume ngawo amasabatha ayisikhombisa avezwe uNkulunkulu ningenzi imisebenzi ngalolo suku, ningenzi imisebenzi ngalolo suku, ningenzi. Kwakungamasabatha uNkulunkulu awamisile ayeveza icebo losindiso. uPawulu uyakuletha futhi lana uthena noma ngamasabatha verse 9 okuyisithunzi nje salokho obekuzakuza. So lezi zinto beziyisithunzi sikaKristu emsebenzini wakhe ayeza kusenzela wona ekusindisweni kwethu. Ingakho uNkulunkulu thena ngabapha amasabatha ukuze bazi ukuthi nginguNkulunkulu obangcwelisayo. So beziyisithunzi sokuthi uKristu nguye osingcwelisayo emsebenzini wakhe asenzela wona okubuyisayo.
eBhayibhelini icacile. Endulo kwakhona into okuthiwa yi-sundial. I-sundial babeyisebenzisa ukuze bazi isikhathi. So i-sundial yayisebenza ngelanga. Ilanga maliphuma isithunzi siya phambili. Ilanga maselishona isilanga maliphuma isithunzi siya phambili. Ilanga lingafika esenta isithunzi asisabonakali. So ngendlela efanayo imikhosi le yayiyisithunzi. Eminye yayiyisithunzi esiphambili, eminye yayiyisithunzi esisemuva, uJesu wayesesenta. So imikhosi eyokuqala yayiyisithunzi esisemuva, imikhosi yokugcina isithunzi esiphambili. So kodwa uJesu yena ukuphi usesenta kwayo yonke le mikhosi. So ekuzeni kaJesu le mikhosi yayingasabonakali. Kodwa lapho uJesu esenyukela khona ezulwini seyaqala ukubonakala lapho isithunzi sibele emuva, seyabonakala ukuthi okay, imikhosi esiyedlule nansi. Lapho uJesu siyoqeda umsebenzi wakhe ezulwini, isithunzi siyabonakala, sesimboza umhlaba wonke, sesiyasho ukuthi okay, ilanga seliyashona, uJesu siyaqeda imisebenzi yakhe. So siyazi ukuthi umkhosi osusele manje umkhosi wamadokodo, imikhosi yonke seyidlulile. Inyanga cishe yonke seyihambile, seyisele kancane. Imikhosi cishe yonke seyidlulile. Umkhosi osele umkhosi wamadokodo oyakugcwaliseka abantwana bakaNkulunkulu sebengena ekuphumuleni kaNkulunkulu, lapho sesingena khona ezulwini ekuzeni kukaJesu. Intando kaNkulunkulu njengokuba iveziwe emthethweni eyishumi, umthetho wesine ngokukhethekile uza kuba yisivivinyo kusizukulwane sokugcina. Uluphawu lomdali owadala umhlaba uphelele, njalo amasabatha ensindiso athatha amandla awo kuwo. Sabatha luphawu lomdali owadala umhlaba uphelele. Isabatha. Ake ngibuyele futhi ku-Exodus 31 verse 14. And then bese ngiya kwenye incwadi. Ku-Exodus 31 verse 14. Uthena uNkulunkulu gcinani isabatha ngokuba lingcwele kini, ilona lo olonayo uyakubulawa nokubulawa. Verse 17 abesethi yena liluphawu. Ake mfuna verse 16 uthena verse 15 thena izinsuku eziyisithupha kosetshenzwa kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula lingcwele kuJehova. Bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lwesabatha bayakubulawa nokubulawa. Ngalokho abakwa-Israyeli bayakuligcina isabatha balilonde ezizukulwaneni zabo libe yisivumelwano esiphakathi. Liluphawu phakathi kwami nabantwana bakwa-Israyeli kuze kube phakade. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula ngokuqaphela. Isabatha liluphawu lisibonisa umdali. So isabatha, usuku lwesabatha, usuku lwesikhombisa, hayi iminyaka, usuku lwesabatha olwanikezwa abantu ebudalweni luza kuba yisivivinyo kusizukulwane sokugcina. Umthetho wesine ku-Exodus 20 verse 8 kuya ku-verse 11 uthi yena uNkulunkulu, khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukuwo. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lwesabatha walungcwelisa. Isabatha yilo kuphela ezinsukwini eziyisikhombisa olwabusiswayo lwangcweliswa, alukho olunye. uNkulunkulu usitshela ngesabatha lendalo, isabatha elanikezwa umuntu ekudalweni. Genesis 2 verse 1 kuya ku verse 3. Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa.
ukuba ngalolo suku waphumula emsebenzini yakhe abeyidalile uNkulunkulu wayenza. uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesibili. Isabatha isivezela umdali, amasabatha asivezela umsindisi wethu. Isabatha isivezela umdali. Isabatha liluphawu lukaNkulunkulu phakathi kwakhe nabantu bakhe. Ncwadini kaSambulo 14 Sambulo 14 siyayithola incwadini kaSambulo 14 verse 6 no verse 7. Bese ithola ngase ngibona enye ingilosi indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade elishumayela kwabakhileyo emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. uJesu 1844 wangena endaweni engcwele waqala umsebenzi wokwahlulela labo ababethi bayakholwa nalabo abakholwayo. Abesethi yena, nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Udaba lwengilosi yokuqala kuSambulo 14 lusiletha emthethweni wesine, umthetho wesabatha. Simazi ngani lo wenza izulu nomhlaba? Umthetho wesine yiwo kuphela osivezela lo wadalayo emthethweni eyishumi. So emthethweni wesine, umthetho wesabatha, kulapho kuphela esithola khona ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo nguye owadalayo. So ingakho sikhuluma ngophawu kaNkulunkulu. Isabatha ingakho limluphawu kaNkulunkulu ngoba isabatha liligunya lalo owanikeza imithetho eyishumi. Ngasusa isabatha sewususa igunya likaNkulunkulu wanikeza imithetho eyishumi. So isabatha liluphawu ngoba yilo igunya lalo owanikeza imithetho eyishumi. Yilo elisivezelayo ukuthi uNkulunkulu wadalayo ngubani. uNkulunkulu ofanayo wasipha amasabatha ukuba siveze icebo losindiso. Lawo masabatha esivezela uKristu. Umehluko phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu abagcina isabatha, umehluko phakathi kwethu amaKristu nabawashembe yikuthi abawashembe bagcina isabatha kodwa bagcina isabatha ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Abagcina isabatha elifuna uNkulunkulu, bagcina isabatha labo yebo usuku lwesikhombisa, kodwa phela uNkulunkulu isono sesingelwanikeza abantu amasabatha ukuba amasabatha aveze uKristu. Bona bafuna isabatha kodwa ngesikhathi esifanayo uJesu Kristu bayamphika. Okusho ukuthi uJesu Kristu mabemphika, amasabatha lawa uNkulunkulu abapha abantu isono sesingenile abasebenzeli bona. Okusho ukuthi izulu ngeke balibone ngoba izulu lingenwa ngokukholwa kuKristu. So uJesu namina ngindlela yeqiniso nokuphila akekho oza kuba ngaphandle kwami. Amasabatha la esikhulume ngayo eqaleni ayeveza uKristu. So kungani singama Seventh Day Adventist today? Kungenxa yesabatha, ayisabatha kuphela, njalo kungenxa yamasabatha agcwaliseka emsebenzini kaJesu. Usuku esibona namhlanje kulemikhosi, usuku umkhosi wesithupha, usuku lokubuyisa. uNkulunkulu alibiza ukuthi isabatha lokuphumula. So kusho ukuthi abantu bakaNkulunkulu kufanele bebe behlukane nesono ngale sabatha namhlanje ngenxa yomsebenzi uKristu asenzela wona endaweni engcwele. Isabatha liluphawu owadalayo. Maufunu kuyezulini ungahlehlela emuva, qhubekela phambili, qina ngomkhuleko, zama ngamandla kude ekhaya. Ngalolo suku olukhulu abangcwele bazomemeza, kuphuka unqoba kwakho kufa, luphi udonsi lwakho kufa, bedumisa iNkosi. Haleluya, sinqobile,
zalwane khuthala ungahlehlele muva zalwane wezalwane mawufuna ukuyezulisa zalwane wezalwane ungahlehlele muva qhubekela phambili qina ngomkhuleko zama ngamandla kuselude ekhaya okweminyaka inkulungwane abangcwele bohlala ekhaya sebebusa noJesu nyembezi nenhlupho kwedlule bedumisa inkosi haleluya naphakade zalwane khuthala ungahlehlele muva zalwane wezalwane mawufuna ukuyezulisa zalwane wezalwane ungahlehlele muva qhubekela phambili qina ngomkhuleko zama ngamandla kuselude ekhaya zalwane wezalwane mawufuna ukuyezulisa zalwane wezalwane ungahlehlele muva qhubekela phambili qina ngomkhuleko zama ngamandla kuselude ekhaya